Wakadimo semhuri Zimbabwe kusangana zvekare pano pachivhitivhiti chenyu patinenge tichikupai malatest updates nenyaya dzinenge dzichiitika munyika yeZimbabwe. Mamiriro azvakaita muri Zimbabwe ndezvekuti tiri kurisivha intelligence yakakura ende yakapenga. Pachanakidza paZimbabwe. Right, mamiriro azvakaita muri Zimbabwe, our intelligence iri kubva inside the barracks, iri kubva kuarmy yeZimbabwe. Mufesi watabata wekuarmy ari kutaura kuti hazvina kumira zvakanaka. Ari kutaura kuti hazvina kumira zvakanaka kumabarracks. Right, muri Zimbabwe musadyirwe nguva nemagenerals ari aligned naED. Musanyanyodyirwa. Togara tichikuudza each and every day. Zviri kunzi kune chakarongwa. Zviri kunzi chakarongwa chacho chihombe. Ende chitanda chiri kunzi chichauya, chitanda manje manje chichaenda kumunhu wacho ari kudiwa nevanhu. Asi hapasi kutaurika nyaya inosunjamisa panyaya iyoyo. Hatisati taziva here kuti urongwa hwacho hwakamira sei, kuti vachazozvifambisa sei, but nyaya yakutrigger army inyaya yekuti constitution yakanzi iri kudhifendwa nearmy payakabata Robert Gabriel Mugabe 2017 ndo yakuchinjwa, ende machinjirwo acho ari kuda kuitwa ida kuchinjwa zvokuti army ichasara isingati bufu. Pada kutorwa constitution yakabviwa naye kuLancaster House, iyeiye ndofunga munoiziva, yekudhara ivyo, masystem ekudhara ndo arida kudzoswa naED. Saka ED ari kuzama kuita sekunge munhu akangwara but asina kungwara. Saka ndo nyaya dziripo muri Zimbabwe, zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Saka tati tikuudzei kuti isusu zvatiri kuudzwa kubva kumabarracks zviri kunzi hazvina kumira zvakanaka. Ana ziyambi vari kunzi vakatokurudzirwa nemageneral kuti aiwa, isusu takabata chimuti takachibata kuti dzvi, imimi itai zvamuri kuda kuita. Saka zviri kunzi ana ziyambi vaane power because handi muri kuona kuti geza hakusisina. Because geza aiti akapuhwa information aibva atopinda live paYouTube, obva atoita live, obva atotaura. Nyika yese yobva yazviziva. ZANU-PF yotanga kukwata yoshaya kuti amupa information ndiani. Apa geza auya akashaya, hakusisina geza afa. Saka kuri kunzi hazvina kumira zvakanaka. So nhasi ndo pane nyaya yacho iri kugarwa patebho kuparliament kwavo ikoko, vachiita zvavanoita kuti vakwanise kuamenda constitution yenyika yeZimbabwe. Muri Zimbabwe pachamhanywa, ende handina kuona tasvika April pasati pamhanya vanhu. Pachamhanywa paZimbabwe zvakaomarara, pachamhanywa zvakaomarara. So muri Zimbabwe ndo mamiriro azvakaita, zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Asi ndisingakupedzerei nguva panyaya iri kubva kumabarracks iyi, ndoda kuti ndikusiyirei munzwewo kubva kuvana vari diaspora because vane macontributions mamwe avanenge vachiisa panapa atinenge tichida kuti imi munzwe each and every day pane zvese zvamunenge muchiita. Saka ndakukusiyirai kumacontributions ikoko monzwa zviri kutaurwa nevana vari diaspora. Vane chimwe chokwadi chavari kutaura panapa. That's why tiri kuuya tichivaisa each and every day. Saka ndichakusiyai makateerera kwavari. Basically what what this means is, and in light of what Fuzwayo has done, is to say that we do not have to wait for a constitutional violation to fully happen before we act. So if there's a credible threat that the constitution is going to be violated or may be violated, then the court can intervene early so that they prevent the harm that wants to occur. Because that can be I saw that as a defense. Yekuti muri kumhanya kuenda kucourt, izvo zvinhu zvacho zvisati zvatebulwa. Why? Saka if you want to look at this, it's like, stopping a fire before it spreads, basically, or trying to prevent the collapse of a bridge before we even begin to be inspecting it. And more. Saka, that is what they are trying to do. So according to what I am seeing, and according to the video, Iripa, Zim Live, the talk of wanting to stop the violation of Section 67 and Section 56. Once the applicants are expressing here, they are saying Guti, there's evidence that the ZANU-PF resolution is not just bar talk, it's not just political talk, but it is signaling a first step in a process that could lead
to to this term extension, and they believe kuti when that happens, it's going to be unconstitutional on the basis that it will violate Section 67 and Section 56. So instead of waiting until Parliament acts, it will be too late. Or so they're asking the court to protect the constitution now and not after the damage is done. So this is the anticipatory protection, that is being used here. The threat is credible. If the harm occurs, it's going to be irreversible. How many actually it will be irreversible? Because if Emerson Mnangagwa stays on beyond his 2 terms and goes to 2030, it means Gutizo Nengi, this clock will never be, we can never rewind, this clock. Nguva yeninga yatofamba. And then one. Saka, we need the constitution to be shielded before they land, their blow. That is what, they are trying, to be saying here. And one. Saka, to Saka, we want direct access because this one is a serious issue. And the threat is real, it is plausible, and an early intervention is necessary before these guys go on an all-out war on the constitution, because their resolution is unconstitutional on the basis of violating Section 67 and Section 56. So in terms of the relief, I want to believe that they want the courts to declare the resolution unconstitutional, as it is violating those sections of the constitution. So it's basically saying court kuti aiwaka wona chinhu ichi chakaiswa nezanu PF ende tikutoona effort yavo yavari kutoisa. Ziyambi ari kutaura pamarari, Garwe ari kutaura pamarari, Tatena Mavetera ari kutaura pamarari. That is the evidence that we need to signal kuti this is not just bar talk, but we are looking at steps that are being taken, or we are looking at indications that are speaking to ZANU PF wanting to extend the life of Emerson Mnangagwa's presidential years. And they want to base it on a resolution. So they are now looking for an order that prevents an attempt to implement the resolution. And when you then look at the sections 91, sections 328, they want an affirmation, a declaration of that affirmation yekutaura kuti the way section 91 and section 328 were written, they absolutely prohibits Mnangagwa to benefit from any amendment to the term limit. We can have an amendment to the term limit, fine, we can amend, but Emerson Mnangagwa is never going to be benefiting. And it is clear, crystal clear, it is there. And therefore, his term can never be extended to 2030 because he's serving his final term. And any attempt to want to do so is a clear violation of the constitutional provisions that are existing, the ones that I'm referring to. So we need the court to be in a position to be creating a binding constitutional interpretation of sections 91 and section 3, because they are playing with those sections. They are messing about, with those sections. They are giving us explanations that speaks to wanting to be violating, those sections. So we want a binding constitutional interpretation that says any future actors who want to attempt this must know that there's something there's a decision that was made. So when you're looking at this is not all about Emerson Mnangagwa, ladies and gentlemen. It's about protecting the term limit system as it was put in there, and function, and make it function as it was intended to do. Vanamonzora kana vachinge vateketa kuti the founding fathers, what they intended to do with those term limit, with the term limit system itself. Ndosaka maona paitwa confirmation yekuti this is an urgent matter, we can give you direct access. But to say Gotizo, they are going to reach out, or they're going to make these
declarations or something like that. I'm not sure, there. That is where that is where my mind is still, is still all over. I'm not sure, there. But we are looking at a situation where by now the courts have been invited early into this, and how they are going to rule is going to be interesting for the future of the term limit system itself in Zimbabwe. Right. Sabhuku Dobs ndikwadona. Okay, sorry mukoma, sorry sabhuku. Sometimes tinozotaurisa kasori zvenyu. But anyway, can I ask Nkosilati Magama to come through, please? Hi, Uncle Jeds. How are you? How are you doing, my brother? Very well. Long time, Uncle Jeds. Hey, Yeah, it's been. it's been a minute. Eh? But you guys, I'm going to start penalizing people. Yeah, that if you disappear for a few weeks, it will be Uncle it will be a pound to the Negro fund, to the Uncle J Negro fund. Jeds, tinenge tichimbopanda paZimbabwe pari kupisa apa Uncle Jeds. I understand, my brother. I understand. Saka unozongotiwo wanga wana kamukana kudai woti rega ndimboona kuti nhasi hapana space ere wotoona kuti yeshi vakomana space zvayakatozara iyi. I ndinotenda nekuuya kwenyu mukoma. Anyway, my contribution will be a little bit half baked because the ruling handina kunyatsokuiona Uncle Jeds, but obviously ZANU PF being ZANU PF, the ruling inenge yatoenda ZANU PF way. But like you were saying, Uncle Jeds, this appeal yakaitwa kuConcord, it was a measure yekuti for us as Zimbabweans, we have or we ought to be proactive than to be reactive. And we are used to the reactional measure than the proactive measure. Kuti Yes, tinomirira kuti mbavha itange yaba tozoisunga than kuti tiise mameasures ekuti mbavha isaba or isauraya munhu exactly. asati aba saka hatingamusunge. But there are provisions there in the constitution or probably in the criminal codification whereby they can act to stop, just like they do pavanoda kustopa mademo or marallies kuti you are inciting violence, wataura then demo haisati yaitiwa asi watoincita violence even if the violence is not done. So, which is a selective measure or a selective application of the law of the constitution, whereby when it suits ZANU PF, we are proactive, but when it doesn't suit it, we are reactive in a manner wekuti it's too late, hatichakwanisi kuchinja. Law doesn't act in retrospect, whereby these guys are doing this deliberately. And by the way, Uncle Jeds, with my own 2 cents, ndiri kuona kudai so pane gepi futi kapa riri kuvhurika Uncle Jeds rekuti Malava is retiring, and whoever wants to take over the seat raMalava Yeah. kambeni kuti mudhara chinhu tochimhanya ichi tovadzvinyirira vanhu ava. Rita Saka Magara vakatomirira kuti mudara wangu mudara wangu. vakatomirira kuti mudhara ndochimhanya chinhu ichi, Malava akatongobuda ndochimhanya chinhu ichi. Saka tiri pama1 because Bagaita. there is a deliberate turning of a blind eye pazvinhu zviri kuitika izvi. And inini, with the statements anotaurwa nana Ziyambi ekuti hanzi only the Bible, the 10 commandments are immune for amendment. The constitution is not immune, sorry, for amendment. This is a clear picture that these people, they are ready to do whatever it takes to push their agenda, Right. regardless wekuti vanhu havari kuda here kana kuti havasi kuda. Ende vari kutoisa that mentality in people iya yekuti you can't stop us, which is the mentality yagara inoiswa neZANU yekunzi ZANU haidyiwi maelections, tongoriga. Vanhuwo bva vaita mentality yekuti saka tovhoterei, saka toregisterei kuvhota.
why are they putting that mentality is because they know that this thing is close to impossible. And if they put that mind in you, that 2030 is close to possible, and you stopping us is close to impossible, when the time comes and the writer move their pieces on the chessboard, us stopping it will be now close to impossible because already polarization mu mind dzevanhu inenge yatoita. And I'm stunned by, I don't know, should we call these civic groups or opposition lawyers and all? They are not making a lot of noise and conscientizing people. Kuti veduwe this thing, musanyeperwa nana Mnangagwa, musanyeperwa nana Ziyambi, nana Mavetera. Chinhu ichi chiri close to impossible. And if the West comes to the West, let's defend the constitution by going into the streets. In Ango Jeds, I'm always of that notion. And going into the streets